A commanding officer issues the directive. Russian troops don their protective gear and gear up for the impending assault. Advancing forces reach the forward positions and dart into occupied structures for cover. Unknown to the Russian contingent, a Ukrainian Mavic reconnaissance drone tracks their every movement, coordinates relay to ground units, and Ukrainian defenders immediately engage. Держим, держим. Держим, не пропускаем. Сыпаны чуть-чуть, сыпаны чуть-чуть. The assault element stages beneath window ledges mere meters from the Ukrainian garrison, preparing to breach. The Ukrainian squad leader attempts radio contact with the approaching force. Отсюда! Вы слышали? Negotiations collapse as Russian troops maintain sustained fire on the structure. The Ukrainian commander receives continuous positional updates from overhead surveillance. Секунд. Hostilities intensify. Есть? А де радійка? На 12? Ну що ти молчиш, сикло? Три під стіною. Хто над стіною? Гранату, гранату. Pinned on the ground floor, the Ukrainian defenders face a critical window of time. Remaining stationary invites destruction from Russian FPV strike drones. The commander urgently requests reinforcements to repel the assault. Russian drone operators seize the moment without hesitation. An FPV drone rockets directly through the open window. З 12-ї чи 6-ї? З 12, все з 12. Amid continued defensive fire, an urgent radio transmission alerts the Ukrainian squad that two Russian soldiers stand exposed in the open. Efforts to obtain further intelligence fail as communications break down. Ukrainian fighters shift to firing positions along the window frames. Один біля входу і прячеться за стіною. Працюємо, працюємо. Обережно, один біля входу тут. Два мінус, да? Два мінус. Following a rapid volley, the commander confirms 2 Russian troops have been eliminated. Overhead drone surveillance persists, granting the Ukrainian side a decisive tactical edge and the ability to exploit every Russian miscalculation. 3. Лежать. 4. Як ти виходиш із свого під'їзду, в праву сторону за стіною. Прийняв, прийняв. Справа від входу останній! 3 мінус! Койотик! Койотик! Работай по петухам! Это наш дом, сука! Пошел! Converging fire erupts from multiple Ukrainian positions. The Mavic identifies one final soldier concealed behind a wall, and the sighting transmits instantly to ground forces. Гранату справа від входу, там... На,
Хорошо, хорошо. Я те с***ю, Де ти є, с***? Я тебе поштурмую, пі***. The team leader advances to within meters of the remaining Russian combatant and radios for updated intelligence. Simultaneously, fellow Ukrainian operators call on the soldier to lay down his weapon. Здавайся, с***! Здавайся, пі***! Здавайся, пі***! Все? The window for surrender has closed. Aerial operators confirm 4 soldiers lie motionless. Лежать. Але чи вони на 200 чи 300, ну, я не знаю. Давай так, беремо так, що вони 300. Зараз будемо спробувати допрацьовувати їх засобами. Щас допрацюємо, щас будемо допрацьовувати. Рус... Ну що такое, а? А ну глянь через рішотку, вони там всі лежать. Красунчики ви мої, розтулую вас. Вах! The defenders discharge verification rounds and scan the exterior, confirming the perimeter is now secure. Скільки бачиш? 2. Сідай я подивлюся. Ти мене тут тримай за броню, коли я скажу назад. Добре? Сідай на. А йому. А четвертий? Четвертий зліва, наверное. О, теж четвертий. Є? Під'їхав. Давай назад. Всі 4 допрацювали. Всі 4 200. The squad leader relays the situation up the chain of command when additional Russian forces materialize unexpectedly. Detecting them in time, Ukrainian troops employ deception, posing as friendly forces to gain the advantage. Укропы меня возьмут, укропы, возьмут, укропы, будет, быстрее иди ко мне, быстрее, помоги мне, сука, ты человек или нет? Да здесь стою, поранен, блядь, выходишь или нет, сейчас меня забаранят. The ruse fails to convince the approaching Russians, yet the Ukrainian operative persists with the deception attempt. Давай, сейчас укропы меня. Акцент хуйня, блядь, с тобой теперь русаков зазывать. After several more minutes of effort, the order arrives to withdraw from the engagement zone. Separately, a Ukrainian special operations team conducting a patrol suddenly detects an inbound Russian FPV drone. Swift reflexes save the Ukrainian unit as a marksman downs the drone mid-flight. The patrol resumes its objective. Fresh intelligence pinpoints Russian defensive emplacements, and the operators prepare their approach. Two Russian combatants are taken prisoner. The team leader files his report and initiates the withdrawal toward the designated extraction point. In response, Russian forces unleash mortar barrages across the area and dispatch FPV drones targeting the retreating Ukrainians. On this occasion, the Ukrainian element disengages successfully. Yet the contest for this stretch of woodland has only just begun. Ukrainian special operations units soon return and re-engage Russian defenders. Thorough reconnaissance of the terrain gives the operators a distinct advantage. Thermal imaging scopes further enable them to stage ambushes entirely undetected.
Upon clearing the zone, the strike Ukrainian team evacuates without delay. This hit-and-run doctrine steadily erodes enemy combat power while avoiding prolonged trench warfare. Raid operations recur frequently here, and intimate knowledge of the landscape simplifies the encirclement and capture of Russian troops. Бачу капонір, і від капоніра хтось рухається вглиб лісу. Бачу раз, два, три, чотири, п'ять. Це гасіть їх всім, що можна, і дай по часам, на яку годину. Intelligence reaches the Ukrainian team leader that 5 Russian soldiers advance through the tree line. The operators hold for further data before springing the trap. Передають, що в них важкий 300. І, ймовірно, я так предполагаю, що можуть бути в районі 5 точки. Гранатами закидали. Fragmentation grenades land inside the dugout, and the Russian garrison recognizes that capitulation is their sole option. Ползи! Где второй? Ползи! Ползет! Где автомат? Автомат где? Ukrainian medics render immediate first aid before evacuating the prisoners from the forward area. Shortly after, reconnaissance identifies an even larger Russian contingent nearby. Ukrainian operators secure the entrance to the bunker and initiate surrender negotiations. Що, надо ще, значить? Добавлять туди гранат. Раз! Два! Мы не стреляем, спокойно, оружие вперед выбрасываете и выползаете на животе. Оружие выбрасывать! Вначале выбрасывается автомат, потом выползает один, второй, и сколько вас там... One Russian soldier raises his arms and emerges slowly from the dugout. But intelligence indicates additional personnel remain concealed within. A Ukrainian final warning goes out that grenades will follow if resistance continues. Fortunately, the entire group elects to surrender rather than prolong the engagement. The commanding officer directs his element to conduct thorough weapons searches on each prisoner. He instructs the team to remain composed and questions the captives regarding their unit designation. Второй бат, вторая рота чего? 34-я бригада. А где дальше позиции? Ну вот туда одна позиция. И пошли налево. Слушайте меня внимательно. Слушайте меня все внимательно. Ничего, спокойно, все сдаетесь в плен. Мы вас спокойно проводим к своим. Все будете жить. Раненых нет? Раненые есть? Нет. Все нормально? Все нормально. The Ukrainian squad leader inquires whether any prisoners require medical attention and assures them that full evacuation will follow.